Bonjour, bienvenue mes étudiantes. Ok, on va faire leçon cinquième, l'heure du conte. So conte is like your tales, fairy tales. So the time of tales, l'heure du conte. Reading, we will do later after doing the grammar part. This is the passé composé avec le verbe être. In the fourth chapter, we have done passé composé avec le verbe avoir. Ok, le passé composé avec le verbe être. Students, les verbes ils se conjuguent avec verbe être. Now there is a beautiful a description, right? It is kind of mind mapping. These are the 16 verbs you have to conjugate with the verb être. Let's start with aller. Then she's going in, and this is monter. Monter is to climb, right? Monter. Then entrer, venir, revenir. From here, rester, then sortir, partir, descendre. Okay, tomber, arriver, rentrer. So these are the verbs which are conjugated with the verb être. Okay. And if you have already watched Enchanté, I think 3, there is also the description of Passé Composé we have already done. Okay. Uh, I'll paste in the description box the other parts of the Passé Composé so that the Passé Composé will be clear to all. So I have made the separate video regarding this. I'll paste the link in the description box, students. So these are the verbs. Naître, aller. Now some of the verbs are not in that picture. So you have to see the naître, aller, partir, monter, arriver, entrer, sortir, tomber, mourir, descendre, venir, revenir, rester, rentrer, devenir. Okay, so when the above mentioned verbs are conjugated in the past, so you have to use auxiliary verb être. Okay, so how to do that? We have already done the subject plus attribute plus pp plus option. In fourth chapter, we have learned in place of être we use avoir. Okay, let's see an example. Normal A. This is avoir. Sorry, être. Tale. Ale is the verb. We know how to find the pp of er verb. Just remove r and then ale. So norma e tale o cinema. Now, student, here you have to take care of one thing. If your subject is masculine, then we are using ale. But if your subject is femina, then ale will be double. See, Nancy e tale o cinema. Okay. Similarly, if your subject is plural, male and female, Nancy and Norman, then you will use masculine plural s. But if it is two females, then it should be femina plural. And this, whatever we do, the male and female or the singular and plural to the verb, it is known as s'accorde. Okay, s'accorde means you have to use your verb according to your subject. But it is, we do in case of verb être only. Negation again, être verb, avoir, être verb, use no, ave, être verb pas. Je ne suis pas allé, elle n'est pas partie. Si, elle est femina. So parti, otherwise see. Partir is IR verb. The participle passé of partir is parti, but it is femina. We will use e, parti. Il ne sont pas revenu. Again, students, revenir verb, right? And then revenir, revenue, because it is masculine plural. That's why we are carrying the s here. L'interrogatio, it is the same. For the simple sentence, use ask. Si tu es resté à la maison, just use ask. Est-ce que la reine Elisabeth est venue en France? This is the simple sentence. La reine Elisabeth est venue en France. Just put ask to make it question. Inversion method you already know. Like tu es resté. Here what will come? A will come first and the subject will after that. Et tu resté. So if tu is female, then double E. If male, then single E. Es-tu resté à la maison? Right? That is the interrogative sentence. Es-tu resté à la maison? Intonation, you know, just the way you speak.
Sylvie est arrivée à Lyon. Like that. Tu es venu chez moi pour la première fois. Comme ça. Other examples, this is inversion. Êtes-vous parti en France? Sont-ils allés? Sont chez son père. Clear, student? Now again recall. Mostly the verbs are conjugated with the avoir, but the 16 verbs we have learned with être. Now, the verb transitive and intransitive. Now, there are certain verbs like that you have to learn. Rentre, monter, retourner, descendre, sortir, and passer. If these verbs are followed by a preposition and an object, these are called transitive verbs, and then these verbs are conjugated with être. However, if there will be no preposition with these verbs will not conjugated with être but with avoir. Example transitive verb C. J'ai sorti mon stylo du sac. So students see, avoir verb. This is my object. Here is no preposition. So that's why I am conjugated this sortir verb with avoir. J'ai sorti mon stylo du sac. Okay, intransitive. Intransitive means no direct object. See, je, subject, suis, être verb, sorti, de la classe. De la classe is the preposition, right? Means before object there is a preposition. Then we have to use être verb. With only these six verbs, not the other one. Okay? Another example, il a passé 2 jours à Paris, right? See, avoir verb, passive verb, and then direct object. Clear? But subject, il est, être verb, passé, then after that there is a preposition. So if I'm using preposition, I'm using être verb here. Okay, that you have to learn. Le vocabulaire, conte, devant, enfin, isolé, l'amour, l'histoire, la fée, la grotte, le pièce, le génie, le loup, le trésor, les monstres, mamie. Okay. Now we will apply that learning in these with these sentences. Changer ces phrases au passé composé. ठीक है? Au passé composé, on va faire ça. Changer ces phrases au passé composé. See, sortir, student, sortir is in that 16 verbs. Okay, and then I told you, sorting in that category also transitive and intransitive verb. Now we have to see, is there a like a preposition? Yes, de la boum. Right, now it will be conjugated with être. Nous sommes sortis, masculine plural. We can make it feminine plural as well because we don't know nous is male or female. Nous sommes sortis très tard de la boum. Next is ils ne sont pas venus. So it is conjugated with être. So venir is venu, but we will put s because my subject is plural. Venu chez toi. Monsieur et Madame Vincent, here come, sont partis en vacances ce soir. Elle descend, elle est descendue with E because it's feminine. Descendu de l'escalier très vite. Marc, adverb est tombé. It is masculine, so tombé. Du lit. Vas-tu à l'école ce dimanche? Et, this is the question, student. Es-tu allé? So if we suppose tu is masculine, then allé. If it is female, then allé. Es-tu allé à l'école ce dimanche? Il passe chez moi. See, passer is also the intransitive and transitive verb that you have to learn. Now we have to see if it is transitive, means if there is a preposition, then it is followed by être, otherwise avoir. Now chez is the preposition, so être will come. Il est passé chez moi. Aujourd'hui, la famille d'Eric rentre du Canada. Okay.
Aujourd'hui, la famille d'Eric. What will come? A rentrer. Now the family is femina, so rentrer du canta. Changer au passé. Attention au verbe transitive et intransitive. Okay, so here is the come. Now see. Passé after the verb, there is direct object and there is no preposition. It means avoir will come. J'ai passé une semaine dans cette belle ville. Mes parents, there is no preposition again. Mes parents ont descendu les valises. Elle monte dans. Students, here is the preposition. So the verb être will come. Elle est montée. Montée is féminin. Elle est montée dans le train avec ses amis. Again, sortez. After that, there is a preposition. This is transitive verb. So we will use vous êtes sorti de la maison pour prendre le taxi. This we will do it later when we will do the reading part, even this one as well. Complétez les phrases. Il est monté sur la table. Okay, Caroline est tombée because tombée is the that is the verb 16 verbs. It is also je suis sorti. Être will come. Le docteur est arrivé. Nous sommes descendus. Ils sont allés. Ok. Sont tu et nous sommes venus. Vous vous êtes assis. Les amis de Nathalie sont partis. Verb être. So all these verbs are the être verbs you have to learn. Okay. The fourth part is matin le verbe au passé composé. Aller verb is with the être verb. Je suis allé au cinéma. Venir is also with être. Nous sommes venus. Ils sont partis. Tu es descendu. Okay. So you can put E as well if you imagine that Q is feminine. Il est allé. Vous êtes. Vous êtes entré. Vous êtes entré. So again, imagine if it is male, then this is. If it is female, then it will be WS. Vous êtes entré. Okay. The next one is L. A. Sorti, femina. Sarcord is very, very important. The verb which is conjugated with être. Je suis venu. On est resté. Mettez le verbe au passé composé. So it is je ne suis pas sorti. On n'est pas resté. Il n'est pas allé. Remote n'est pas morte. Elle n'est pas venue avec les ouvriers, that is female, sorry, masculin pluriel, ne sont pas, ne sont pas montés. Tu n'es pas passé. Ok, nous ne sommes pas descendus. L'avion n'est pas arrivé. Je ne suis pas retourné. Okay, this is
Complete phrase avec avoir ou être. Now you have to decide that être will come or avoir will come. Jacques, see, venir, Jacques est venu avec la. Les enfants sont partis. Ok? Elle est fatiguée. Elle a beaucoup marché. La lettre est arrivée. Mon fils, euh, mon fils est là, sur l'arbre, grimpé sur l'arbre. वैसे it will come, so it is synonym of tombe. ठीक है, पेड़ से गिर गया, ग्रीन पे, और tombe sur l'arbre. Et il, okay, tombe is here. Il est tombé. So sur l'arbre, oh sorry, grimpé is to like climb, है ना? भी वो पेड़ पे चढ़ा, ग्रीन पे चढ़ा और वो गिर गया, il est tombé. So mon fils, right? The next one is après le déjeuner, ils se sont promenés. Oscar n'est jamais pendant les vacances. Mes amis ont fait. L'avion est arrivé. Grand-mère est descendue. Ok. Écrivez les phrases au passé composé à la forme négative. Négative करना है. Again, students, you know the verb will come first. As-tu, lu, ma, lettre, a-t-elle travaillé toute la journée? As-tu pris beaucoup d'argent? Ok. That is, avez-vous fait un voyage? Partir will come. Est-il parti à cause de moi? Avez-vous vu Madame Nancy? As-tu vendu beaucoup de fraises? Ont-ils rencontré des amis à Paris? Avez-vous eu votre argent? A-t-elle essayé de téléphoner? Okay, rearrange full former des phrases. Let's do that. First of all, find out the subject, which is les enfants. Now you know, once you have find the subject, now after subject what comes? Verb être, means verb will come, चाहे वो avoir है चाहे être. So मेरे पास ये है, but the phrase is negative. It means verb से पहले क्या आएगा? न, फिर verb, फिर pas. तो मुझे एक सेट मिल गया, न, sont, pas. After that, PP will come. Venue, okay, venue, venue, then object. Like in this way, it will be very easy for you to find it. Again, let's find the subject, that is nous. After nous, verb will come. But again, this phrase is negative, then मेरे पास no pa भी है. So my first set is complete, that is nous n'avons pas. Now, my PP will come. PP is the participle passé. Okay. PP is participe passé. Nous n'avons pas mangé beaucoup à midi. Really, students, it's very difficult to make the video because sometimes what happened when I made a video, sometimes there is no like voice. Okay, so I have to make it again the whole video. So that's why I was late from few days. It was like that only. Really, it's really a very hectic job to make videos.
Okay, anyways, again, students just find here the time zone will come first. Hier, nous avons trop dormi. Okay, subject je, ne, me suis, je ne me suis pas levé à l'heure. Remember à l'heure I told you? Je suis à l'heure. I'm on time. Okay, that is the expression we have used. Here will come first. Nous, nous sommes couchés très tard. This is the listening. Okay. Fair Minaj, we will do it in the reading part. So, students, this is the end of the chapter with your grammar, le verb être. Okay. And please just give like thumbs up, like the video, and share the videos with those who are learning French language. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.